Welcome to Anakulam. One of Kerala's most beautiful regions is home to farmers and tribal communities who depend on agriculture and the forest for their survival. Life here, however, is shadowed by fear. In the nearby tribal village of Kozhiyalakudi, over 250 families live at the edge of the forest, where wild elephants destroy crops, threaten lives, and steal away peace of mind. Every day, families risk crossing rivers and forests to fetch firewood, while their only source of livelihood remains farming and agriculture. To bring them safety and hope, VOLTA Electrics, with the support of the Kerala government, NABARD, and the Kerala Police Housing Construction Corporation Society, introduced an innovative solar-powered hanging fencing system. This spiral model with live posts now secures 1.5 kilometers of the village boundary. For the first time, these families can sleep without fear. This solution is more than just a fence. It is protection, dignity, and a path toward a safer, sustainable future. Together, we are proving how innovation can transform lives. ഇതിനു മുമ്പ് ഡെയിലി ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിനകത്ത് ആനയുടെ പുറകെ തന്നെ സന്ധ്യ ഒരു 5 മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആന പറമ്പിൽ കയറും. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലെല്ലാം കൃഷികളെല്ലാം വ്യാപകമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ആനയൊന്നും കയറുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേലി കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കേരള സർക്കാരിന് പിന്നെ വന വകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെ നന്ദി. ഇതിനോട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടപ്പാടായി.